Hi friends, you welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So here we are going to discuss the MCQs of 26th April. 26th April current affairs related MCQs then we are going to discuss here. Then have a look at the first and foremost one. Which is the first fintech company to join RBI's centralized payment system? First fintech company to join with the RBI's centralized payment system. Airtel Pay, Phone Pay, PayPoint India, Google Pay, and Paytm. That is PayPoint India. Answer C is the correct one here. PayPoint India network. PayPoint India network became the first fintech company to join with the Reserve Bank of India centralized payment system. CPS, centralized payment system. ఏంటి centralized payment system అంటే centralized payment system అంటే like which allows PayPoint direct access to RTGS and NEFT systems. It allows direct access to RTGS and NEFT systems anamata, and eliminating reliance on sponsor banks, which eliminates reliance on sponsor banks. స్పాన్సర్ బ్యాంక్స్ మీద డిపెండ్ అవడం ఆగిపోతుంది, తగ్గుతుంది అనమాట. అండ్ ఫాస్టర్ ఇండిపెండెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ జరుగుతుంది. డైరెక్ట్ యాక్సెస్ టు ఆర్టీజీఎస్ అండ్ నెఫ్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఈ పర్టికులర్ సర్వీస్ ద్వారా, విచ్ ఎనేబుల్స్ డైరెక్ట్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ఆర్బీఐ సిస్టమ్స్ ప్రీవియస్లీ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు ద బ్యాంక్స్ అనమాట. ప్రీవియస్గా ఈ ఫెసిలిటేషన్ ఉండేది కాదు బ్యాంక్స్కి, బట్ విచ్ ఎనేబుల్స్ డైరెక్ట్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ఆర్బీఐ సిస్టమ్స్ అండ్ దెన్ ఆర్బీఐ సిస్టమ్స్ లైక్ ఆర్టీజీఎస్ అండ్ NEFT లాంటివి, and which offers enhanced control over settlement and reduces the reliance on bank intermediaries. And this move signifies a shift in RBI policy, allowing non-banking fintech direct access to the core payment infrastructure. That is a part. Core infrastructure ki direct access jarugutundi anamata. Idi private entity. It's a private entity. Okay. PayPoint India network anadi. Moving to the next one. SAARC currency swap framework, for which country has India approved the first withdrawal of 30 billion? SAARC currency swap, SCS anta. S stands for SAARC, SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation currency swap framework anamata. India has approved this the first withdrawal of 30 billion rupees anamata. 30 billion rupees for the Maldives anamata, for Maldives under SCS, SAARC currency swap framework. Currency swap అనేది మనకి డెరివేటివ్ అనమాట. స్వాప్ ఇస్ అ డెరివేటివ్. ఈ డెరివేటివ్ ప్రొవిజన్ ని అందజేస్తుంది అనమాట. సార్క్ కంట్రీస్కి మాత్రమే ఫిజిబిలిటీ ఉంటుంది ఇది. సో టు బూస్ట్ ద ఫినాన్షియల్ స్టెబిలిటీ, దిస్ మూవ్ హైలైట్స్ ద ఇండియాస్ నైబర్హుడ్ ఫస్ట్ పాలసీ. సో మనకి నైబర్హుడ్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, నైబర్హుడ్ ఫస్ట్ పాలసీ, నైబర్హుడ్ ఫస్ట్ పాలసీ కింద దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట. అండ్ విచ్ సపోర్ట్స్ ద ఐలాండ్ నేషన్ విత్ ద లిక్విడిటీ and then other sources, noting the agreement follows the $400 million dollar repayment. So ఈ ఫెసిలిటీ నైబర్హుడ్ నేషన్స్ కి మాత్రమే ఫిజిబిలిటీ, అదే సార్క్ నేషన్స్ కి. సో 30,000 million or 30 billion rupees అంటున్నాం కదా, 30 billion Indian rupees సార్క్ కరెన్సీ స్వాప్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనమాట. మాల్దీవ్స్ కి దన్ external economic shocks
అండ్ ఫినాన్షియల్ స్టెబిలిటీ కోసమని దీన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట. సో దీనికి ఏంటి అని అంటే దాన్ని అక్కడ ప్రెసిడెంట్ మిజు ఆయన రిక్వెస్ట్ కొద్దీ ఈ పర్టికులర్ ఫెసిలిటీని మాల్దీవ్స్కి ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో ఆన్సర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ హియర్ వి హ్యావ్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. Recently, for the treatment of which disease has the first gene therapy autonomy been approved? Gene therapy. First gene therapy అంటున్నాడు. Gene therapy autonomy been approved అంటున్నాడు. So then the first ever gene therapy for pediatric and adult patients. Pediatric and adult patients. Adult patients. దాన్ని మనం with the adult patients with OTOF associated severe to profound hearing loss. Severe to profound hearing loss. Hearing loss ఈ కాంటెక్స్ట్ అంటే this inherited the genetic deafness is caused by the mutations in the OTOF gene. ఈ OTOF జీన్లో అది చినిగిపోవడం వల్ల అంటే కట్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఏమొస్తుందంటే ఈ ప్రాబ్లం హియరింగ్ లాస్ వచ్చే అవకాశం ఉందన్నమాట. అండ్ ద వన్ టైమ్ డ్యూయల్ వెక్టార్ థెరపీ రీస్టోర్స్ అ హియరింగ్ బై ఎనేబులింగ్ సౌండ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఫ్రమ్ ద ఇన్నర్ ఇయర్ టు ద బ్రెయిన్. సో ఈ థెరపీ జీన్ థెరపీ ద్వారా దీన్ని నయం చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట. ఇది జెనెటిక్ డెఫ్నెస్, హెపటైటిస్ బి కాదు, ఏస్ అప్రూవ్డ్ అన్నాడు. దేనికి అన్నాడు? సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కాదు, టీబీ కాదు, ట్రకోమా కాదు. ఇట్స్ అ జెనెటిక్ డెఫ్నెస్. Genetic deafness, answer B is the correct one. So ఇదేంటి అని అంటే one time surgical single dose injection into that but cochlear అన్నమాట. That's a part. తర్వాత recently where did Eveready start India's first alkaline battery unit? Eveready ఎక్కడ ఫస్ట్ ఆల్కలైన్ బ్యాటరీ యూనిట్ని స్టార్ట్ చేసిందని అడుగుతున్నాడు. సో సిక్కిం కాదు, లడాక్ కాదు, జమ్మూ కాశ్మీర్. జమ్మూ కాశ్మీర్ సాంబా డిస్ట్రిక్ట్ అనమాట. సాంబా డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ జమ్మూ కాశ్మీర్. సో ఆన్సర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. ద న్యూ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ప్లాంట్ అనమాట. ఇది గ్రీన్ ఫీల్డ్ ప్లాంట్. గ్రీన్ ఫీల్డ్ ప్లాంట్ launched with a 200 crore investment. 200 crore investment which is aimed to reduce the import reliance. Imports మీద డిపెండ్ అవడాన్ని తగ్గించడం మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ అనమాట. So the location is situated in the industrial area of Samba in Jammu Kashmir. So it has got a annual production capacity 360 million alkaline బ్యాటరీస్ తయారు చేయగలదు అనమాట సంవత్సరానికి. సో ఆన్సర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. రీసెంట్లీ హూ హ్యాస్ launched a CM Inspire scheme for those who have cleared UPSC. సో ఇంపార్టెంట్ వన్. యూపీఎస్సీ ఎవరైతే క్లియర్ చేశారో అంటే యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేసిన వాళ్ళకి 50,000 రూపీస్, అదే మెయిన్స్ క్లియర్ చేసిన వాళ్ళకి 1 lakh రూపీ ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఇస్తారని అనౌన్స్ చేసిన స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనమాట. అది అనౌన్స్ చేసిన స్టేట్ ఆప్షన్లో మనకి మిజోరం ఇచ్చాడు, మేఘాలయ ఇచ్చాడు, త్రిపుర, మణిపూర్ ఇలా ఇచ్చాడు. ఇట్స్ నాట్ మిజోరం. సో మనకి మేఘాలయ కరెక్ట్ వన్. అస్సాం కాదు, త్రిపుర కాదు, మణిపూర్ కాదు. సో CM Inspire.
ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్ ఇది. సీఎం ఇన్స్పైర్ స్కీమ్ ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారని అడుగుతున్నాడు. సో దట్ ఈస్ మేఘాలయ గవర్నమెంట్ లాంచ్ దిస్ ఇన్స్పైర్ స్కీమ్ అనమాట. April 21, 2026 ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు టు ప్రొవైడ్ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ టు local UPSC aspirants. So then aim to boost the indigenous representation of the civil services by the 50,000. రీజన్ ఏంటి అని అంటే దీనికి ఒక రీజన్ కూడా ఉంది. 2013 తర్వాత ఈ స్టేట్ నుంచి ఆఫ్టర్ 2013 there is no IAS officer. Since then 2013 there has been no IAS officer represented by this particular state anamata. 2013 tarvata. That's the reason they focused on this particular one. దీనికోసమని దాన్ని మేఘాలయ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని ఒక పోర్టల్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. దాన్ని మతి పోర్టల్ అంటారు. మతి పోర్టల్. మేఘాలయ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్. Mati portal. So what is our answer? Answer A is the correct one. Next one వెళ్దాం. Recently Thar of which state has been included in the Safe Cities project? Thar of which state included in the Safe Cities project? Safe Cities. ఈ సేఫ్ సిటీస్ ప్రాజెక్ట్ లో ఇంక్లూడ్ అయిన ధార్, హిస్టారిక్ సిటీ ఆఫ్ ధార్ ఫ్రమ్ మధ్యప్రదేశ్ అనమాట. ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. హ్యాస్ బీన్ సెలెక్టెడ్ అండర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ సేఫ్ సిటీస్ ప్రాజెక్ట్ 2026 అనమాట. సో దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఎయిమ్ టు ఇంప్రూవ్ ద విమెన్ సేఫ్టీ. మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే విమెన్స్ సేఫ్టీ, and infrastructure with a 10 crore budget anamata over 5 years, focus on lighting, CCTV and public amenities like pink toilets లాంటివి అన్నమాట. దట్ ఇస్ అ పార్ట్. ఇలాంటి వాటిని ఫెసిలిటేట్ చేయడానికి ఏ స్టేట్? మధ్యప్రదేశ్ స్టేట్, నాట్ బీహార్, జార్ఖండ్ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఆన్సర్ ఏ is the correct one. Moving to the next one. Which country recently became the 63rd signatory of the Artemis Accords? ఈ ఆర్టమిస్ అకార్డ్స్ లో 63rd నేషన్ ఏది అని అంటున్నాడు. ఈ ఆర్టమిస్ అకార్డ్ దేని మీదకి అంటే ఎక్స్ప్లోరేషన్స్ అనమాట. సో ఆర్టమిస్ అకార్డ్ మూన్ మీదకి ఎక్స్ప్లోరేషన్ అనమాట. అది మూన్ ఎక్స్ప్లోరేషన్. దీని మీద సైన్ చేసిన నేషన్ అనమాట, 63rd నేషన్. యుఎస్ లెడ్ ఇంటర్నేషనల్ అగ్రిమెంట్. ఇది ఇంటర్నేషనల్ అగ్రిమెంట్ సేఫ్, పీస్ఫుల్, సస్టైనబుల్ సివిల్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అన్నమాట. సివిల్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ యుఎస్ లెడ్ అనమాట. యుఎస్ లెడ్ వన్ ఇది 2020లో లాంచ్ చేశారనమాట. లాంచ్డ్ ఇన్ 2020. ఇప్పటి వరకు 62 నేషన్స్ సైన్ చేశాయి దీనిలో.
63rd నేషన్ వచ్చేటప్పటికి 63rd నేషన్ జోర్డాన్ కరెక్ట్ వన్. ఆన్సర్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్, జోర్డాన్. నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్దాం. In which African country has a statue of Maharaja Ranjit Singh has been unveiled అంటున్నాడు. Maharaja Ranjit Singh has been unveiled. So ఇక్కడ a statue of Maharaja Ranjit Singh was unveiled in Malawi అన్నమాట. Malawi, Africa on April 19th anamata, which coincide with the celebrations of Baisakhi. Coincides with the Baisakhi. And the bust was installed at a Gurudwara in the city of Blantyre. City Blantyre at Gurudwara. Gurudwara temples ఉంటాయి కదా దానిలో అన్న. Malawi is the correct one. Answer B is the correct answer here. Moving to the next one. Aditya, a complex is dedicated to manufacturing which type of trains? Yeah, Aditya complex recent గా న్యూస్ లో ఉందన్నమాట. ఈ కాంప్లెక్స్ లైక్ a specialized complex dedicated to manufacturing of high speed trains. High speed rail anamata was inaugurated by Ashwini Vaishnaw. Ashwini Vaishnaw, yeah, Ministry of Railways kada manaki. So at BEML's Tippasandra campus. Tippasandra campus, Bengaluru. That is the context anamata. Is currently designed for the development of coaches. B28 coaches anamata. వీటిని డెవలప్ చేస్తున్నారు. which is India's first indigenous high speed electric bullet trains. So speed వచ్చేటప్పటికి speed capacity expected 280 kilometers per hour. So answer high speed rail coaches. Answer C is the correct one. Moving to the next one. Which country recently became the 63rd signatory of the Artemis? చెప్పుకున్నాం already. That is the answer B, Jordan, correct one. Jordan. Payment banks were recommended by which committee? Payment banks recommended by which committee? ఇది additional part Nachiket More committee అన్నమాట. Nachiket More committee. ఇది ఆర్టమిస్ మనం చెప్పుకున్నాం. ఆర్టమిస్ అకార్డ్ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం. 63rd నేషన్ జోర్డాన్. ఆర్టమిస్ అకార్డ్ ఇది నాసాది అనమాట. నాసా అకార్డ్ ఫర్ పీస్ఫుల్ కోఆపరేటివ్ exploration of the moon, Mars and other celestial bodies. Okay na, దీని aim ఏంటి అంటే to ensure the safe, transparent and sustainable
space activities, promoting peaceful use of the outer space and preventing the conflicts and matter. 63rd nation. So ikkada Nachiket Moore Committee, payment banks recommended by Nachiket Moore Committee 2014 and matter. In 2014 recommended the establishment of payment banks, PBs. Payment banks ఏం చేస్తాయంటే they accept deposits up to 2 lakhs వరకు 2 lakhs per customer అన్నమాట. So they issue debit cards issue చేయొచ్చు అండ్ తర్వాత which enable personal payments, cross-border remittances. And they borrow and lend in interbank markets. There is a context here we have. Nachiket Moore Committee, answer C is the correct one. Coming to the next one. Which organization established a World Intellectual Property Day? Which organization established Intellectual Property Day? So then April 26th observed as a Intellectual Property Day, IP Day. So then to raise awareness about patents, copyright, trademarks, design support innovation and creativity అన్నమాట. థీమ్ వచ్చేటప్పటికి థీమ్ 2026 థీమ్ ఐపి అండ్ స్పోర్ట్స్, ఐపి అండ్ స్పోర్ట్స్ ready set innovate, ready set innovate. So this is the theme anamata for the year 2026. So like this theme highlights the critical role of the intellectual property rights like payments, trademarks and designs, branding, broadcasting within the global sports industry కి related. So in intellectual property day highlights the role of intellectual property rights, and then manaki inka it also recognizes the International Chernobyl Disaster Remembrance Day. ఇదే రోజు మనకి ఇంకొక డే కూడా ఉంది, ఇంపార్టెంట్ పార్ట్, చెర్నోబిల్ డిజాస్టర్. చెర్నోబిల్ అనేది ఒక న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అనమాట, ఉక్రెయిన్లో ఉందన్నమాట. మనకి ఇంటర్నేషనల్ చెర్నోబిల్ డిజాస్టర్ రిమెంబరెన్స్ డే ఇది 1986లో జరిగిందనమాట. ఈ డిజాస్టర్ న్యూక్లియర్ డిజాస్టర్ అనమాట. అప్పుడు చాలామంది వాళ్ళ లైఫ్ని కోల్పోయారు. ఆ గుర్తుగా కూడా దీన్ని ఈ April 26th ఇంకొక డే అనమాట. ఇది ఇంటర్నేషనల్ చెర్నోబిల్ డిజాస్టర్ రిమెంబరెన్స్ డే. సో April 26th అబ్జర్వ్డ్ యాజ్ ఐపీ డే, ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ డే. ఇది రికగ్నైజ్ చేసేది ఎవరు అంటే విపో, వరల్డ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఆర్గనైజేషన్. దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేటప్పటికి లొకేటెడ్ ఇన్ జెనీవా, స్విట్జర్లాండ్. సో మనకు అడుగుతుంది ఏంటి, ఎస్టాబ్లిష్డ్ వరల్డ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ డే, విచ్ ఆర్గనైజేషన్? దట్ ఈస్ విపో. ఆన్సర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. These are the MCQs for the day. We will discuss some more in the coming session. Thank you and good day.